Patricia, are you with us already? Good morning, Alexander. Yes, Good morning. I am with you. Morning, Good Patricia. morning. Thank you for coming to us. It's a great pleasure. Шановні колеги, я хочу вам представити пані Патрицію ХАНТ, яка до квітня місяця була президентом Європейської Асоціації Психотерапії, яка продовжує дуже багато спільно з нами робити для психотерапії України в такі непрості часи. І я хочу запросити пані Патрицію до такої доповіді вітальної. Please, I've introduced you and our work since the beginning of the war. Thank you very much, Alexander. Will you translate for me? Yes, yes. Thank you so much. Okay. Shall I begin now? Yes, yes, Okay, you're welcome. thank you. All right, thank you. Well, good morning to everyone who is part of this conference today. It is a great pleasure to me and also an honor to be part of your conference this morning. Я щиро вітаю всіх, хто бере участь в цій конференції. Для мене це є одночасно і велика приємність, і велика честь. I think it is wonderful that you are holding your conference at this terrible time for you in your country, because it means that you meet together and you talk with each other and you listen to each other and you support each other. І це є дуже важливо, що ви проводите конференцію навіть в такі нелегкі для вас часи. І це означає, що ви розмовляєте один з одним, що ви можете почути один одного, що ви можете сказати щось одне одному і просто бути разом. I am speaking on behalf of the European Association for Psychotherapy, EAP, and your organization, UUP, is part of EAP. І я зараз говорю від імені Європейської Асоціації Психотерапії, а Українська Спілка Психотерапевтів є частиною європейської спільноти. So the European Association for Psychotherapy is the flagship for psychotherapy in Europe, and Ukraine has been part of EAP from its very beginning in 1991. Європейська асоціація психотерапевтів є таким флагманом психотерапії в Європі, а Українська спілка психотерапевтів є поряд і є частиною ЄАП, починаючи з заснування, тобто з 1991 року. The aim of EAP is to offer high quality psychotherapy to everyone who needs it all across Europe, and to have in place training and accreditation and professional structures in order to make sure that the psychotherapy that's offered is good, is high quality, is appropriate for the people who are in need of help. Мета Європейської асоціації психотерапії – це є надання висококваліфікованої психотерапевтичної допомоги будь-якій людині, яка цього потребує в будь-якій країні. І з іншого боку, це є створення висококваліфікованої системи навчання, підготовки фахових психотерапевтів, інститутів і різних структур, які, власне, забезпечують якість надання допомоги. I think what EAP has achieved is really quite remarkable, because we've achieved a constant standard of psychotherapy across 43 countries, and sometimes we've helped countries to raise the standards of psychotherapy in their own country. For example, Georgia is the most recent member country of EAP, and it took some years for them to improve their educational and training and registration standards so that they met EAP's standards. But now they've done that, and now they are the 43rd member country of EAP.
Ну і ЄП створило це так дивовижно, і що ЄП створило, власне, такий дуже високий, але стійкий стандарт надання допомоги, і який об'єднує 43 країни, які є члени Європейської Асоціації Психотерапії. І дуже часто це, власне, є і зосереджується на допомозі тим країнам, які ще не мають таких високих стандартів психотерапії у підвищенні цього. І таким найбільш яскравим прикладом є Грузія, яка не мала системи і підготовки, і стандартів. І, власне, ми допомогли грузинським колегам створити цю систему стандартизації і реєстрації психотерапевтів, створення реєстру, і тому ми можемо сказати, що Грузія є повноцінно і повноправно вже 43-м членом Європейської асоціації психотерапії. Thank you, Alexander. So if you imagine a big piece of fabric, a big piece of cloth, and it's made up from warp fibers that go in one direction, up and down, and weft fibers that go in the other direction, across from left to right. And EAP is like a big piece of fabric. The weft fibers are the 43 European countries, and the weft fibers going along the side are the modalities, the different psychotherapeutic modalities, and all weaves together to make a big piece of fine cloth. Уявіть собі таку тканину, яка складається з волокон, які йдуть зверху вниз. Це є 43 країни, які представляють, власне, становлять Європейську асоціацію психотерапії. А поперечні, горизонтальні волокна – це є методи психотерапії. І це є взаємно переплетено одне з одним, і, власне, це становить тоді дуже рідкісний виріб, дуже рідкісну таку тканину, яка є такою унікальною. Thank you. And so what this means is it's a very intact fabric. It helps us be a united profession. And I think really importantly at this time for Ukraine, it helps us be a connected profession. It means that we are connected with each other across countries and across psychotherapeutic modalities across Europe. Ну, і це є така цілісна тканина, вона є непорушна, вона є цілісна. І, власне, друге, що вона забезпечує, це те, що ми можемо бути пов'язані одним з одним. І на прикладі України, що Україна в нелегкі часи є, власне, залишається пов'язаною з усіма іншими країнами і з тілом Європейської асоціації. For several years, for more than 8 years, and for particularly this last 18 months, you, dear colleagues in Ukraine, have been going through a most terrible time. But you are not alone, because we are connected with you through EAP. You are part of UUP and you are part of EAP. And so you are not alone. We are in support of you. І впродовж останніх 8 років ви переживаєте такі дуже нелегкі часи. Але і особливо останні 18 місяців. Але попри то все, ви залишаєтеся пов'язаними з нами. І Українська спілка є частиною ЄАП, і тому ви є частиною нас, а ми є частиною вас. І це є дуже важливо, власне, зберегти цю пов'язаність. And as a really important symbol and sign of this connectedness, as Alexander has explained to you, we have been meeting a group of senior colleagues from UUP and senior colleagues from EAP, always 10, 12, sometimes 14 of us meeting on a regular basis in order to try and support during this time. І, власне, як символом цієї пов'язаності є регулярні зустрічі частини колег з Української спілки психотерапевтів і колег з Європейської асоціації психотерапевтів. Ці зустрічі є постійні, регулярні.
які, власне, і є тим наданням підтримки в нелегкі часи і взаємної співпраці. We speak in English and Ukrainian, translating between the two languages, and Oleksandr is a superb translator and helps us stay connected through his excellent translations. Thank you, Oleksandr. І ми розмовляємо англійською і українською, і це перекладається обома мовами, і Олександр є тим, який здійснює цей переклад. I must say I feel humbled by these meetings. I didn't know what to expect before we started, and I have found our Ukrainian colleagues, to be, all of you, to have such courage, such strength, such a positive sense in this most terrible time for your country, and always a sense that you have hope of. І я часом чулася заскочена під час тих зустрічей, тому що спочатку я навіть не знала, чого очікувати від цих зустрічей, але я була вражена, власне, силою, сміливістю, відвагою і такою впевненістю в майбутньому українських колег. І це надавало мені такої також сили. The full-scale invasion of your country is an act of absolute evil. Повномасштабна окупація вашої країни, інвазія є актом абсолютного зла. At the moment, we can't stop it, but what really matters is how we all respond to what has happened. На даний момент ми не можемо її зупинити, але дуже важливо є те, як ми на це реагуємо. Professor Renos Papadopoulos, whose work you probably know, says that one of the most important things in response to trauma, violence, war, conflict, the most important thing is how each of us responds, because people respond in very different ways. Професор Ренос Пападополос, який є відомий фахівець в Україні також, він говорить, що дуже важливо є те, як люди реагують на травму, як, власне, якими способами люди можуть реагувати на зло, на насильство і на травму. Some people might be completely overwhelmed. Some people become so anxious. For some people, it's the cause of a serious mental illness. Деякі люди можуть бути приголомшлені цими подіями, багатьох може виникати тривога, або іноді навіть це може привести до серйозних психічних розладів. But as psychotherapists, we have something else. We know that perhaps we can respond by discovering the ways in which we are not overwhelmed, in which you are not overwhelmed. You find the ways to continue your work. You find the ways, even in these extreme circumstances, to continue your links with your family and your friends and your country. Але психотерапевти мають таку особливу здатність, власне, запропонувати щось, що обходить, що не залежить від цих жахливих обставин. І, власне, ваш приклад є те, що ви продовжуєте, незважаючи на жахливі обставини, ви продовжуєте працювати, ви продовжуєте підтримувати зв'язки з вашими родинами, з вашою країною, з вашими колегами. І це є дуже, дуже важливо. It's so hard. At times it seems impossibly hard. It takes us to the absolute limits of what we feel we can humanly cope with. But perhaps we find something within ourselves to not be completely overwhelmed and to carry on. І це є, власне, те, коли ми можемо знайти в собі щось таке, що не дає нам стати приголомшеними, не дає нам зламатися, а продовжувати робити свою роботу, навіть в такі тяжкі часи. Emmy van Deurzen, whose work you might also know, Emmy van Deurzen, she's written a lot of books, says
that we do have to engage with the trauma. We do have to engage with what's happening. We can't ignore it. We can't avoid it. If we do that, we can't come through the other side. So we have to engage. Емі Ван Дорцен, праці якої вам, можливо, відомі, вона говорить, що ми повинні бути залученими в травмами. Ми не можемо її уникнути, ми не можемо її обійти. Ми можемо її тільки визнавати і бути залученими, і тоді ми зможемо бути ефективними і допомогти. But if we're able to do that, engage, and yet not be overwhelmed, and with the support of others, and hopefully this is where EAP support is helpful, and this is where your own support for each other, even today, is helpful. І це, власне, є те, якщо ми можемо залучитися, бути залученими в травму, і не дати, щоб вона нас приголомшила і зламала, тоді це може бути взаємною підтримкою, і це є те, на чому ЄАП базує свої стосунки, і в тому числі з Україною. І це те, що ви робите один для одного, і навіть те, що ви робите сьогодні під час конференції. And what I see in the meetings that we have with our Ukrainian colleagues, is that you are doing this. You are engaging with what is going on. You are making your own individual response, but you are not being overwhelmed by it. You are finding the ways to be positive. You are finding the ways to think, how is the best way to respond and work now and for the future of Ukraine. І те, що я бачу з наших регулярних зустрічей з українськими колегами, це, власне, те, як ви знаходите способи, як не уникати травму, як бути залученим, як реагувати на неї, але не втрачати себе, не втрачати свої здатності функціонувати і, навпаки, знаходити якісь нові способи реалізації. And perhaps this is something in the essence of the Ukrainian spirit. I don't know enough Ukrainians to know, but perhaps this is something in the Ukrainian spirit, that you will find your ways positively into and creatively, really creatively. The symposiums that we're holding are such a creative thing happening within your terrible time of war. And if these things can happen, then it is so important for now, and it's so important for who you will become as a country and as a profession of psychotherapy in Ukraine in the future. І, можливо, я так не дуже добре знаю Україну, але так я впевнена, що це є закладено в дусі самих українців, в дусі самої України. Те, що ви так можете поводитися з такими тяжкими часами, але таким креативним способом. І це є те, що, власне, дає такі сили, надихає. І з одного боку це є, власне, ваша така стійкість, з другого боку відповідальність за те, що ви робите. And this brings me to the whole field of positive psychology, which perhaps a lot of you know about. And really the essence of positive psychology is what we survive makes us stronger. What we can come through makes us richer, stronger, better. І, власне, це мене зараз приводить до основ позитивної психології, яка стверджує, що те, що ми можемо пережити, робить нас сильніше, робить нас мудріше, робить нас кращими. Some of you might know about the Japanese art of kintsugi. Do you know that name, Alexander? Kintsugi? No, okay. K-I-N-T-S-U-G-I. I can see some people nodding, so some other people know it. Japanese art of kintsugi, which is a really good metaphor for this. I'll just explain kintsugi in a moment. І я би хотіла тут, як метафору, навести приклад японського виду мистецтва кінцугі. So kintsugi is the Japanese art. If a vase, a beautiful vase, all decorated with beautiful colors, if it breaks, they don't throw it away.
they collect all of the pieces and they put them back together. And as they put them back together, they beautify it. They make it even more beautiful by painting along the spaces where there were cracks with gold, with a liquid gold, so that it becomes a really even more beautiful vase than it was before it broke. І якщо, наприклад, взяти чудову вазу, яка чудово прикрашена, яка є чудова, але вона розбивається, то японці не викидають ці уламки, а вони їх знов складають. Але ті місця, де є, власне, тріщини, вони їх прикрашають золотим орнаментом, золотою фарбою, що робить цю вазу ще прекраснішою, ніж вона була доти. I worked with a patient who had been extremely violated, damaged and abused. And as she came towards the end of the healing psychotherapy process with me, she began to say, it feels like kintsugi. It feels like all of the fragmented parts of myself that I've been living with, fragmented and broken for all of my life, are coming back together and even more beautifully than I was before. У мене була пацієнтка, з якою я працювала, яка була дуже постраждалою від насильства, від різних видів тортур. І в процесі терапії, коли вже терапія підходила до завершення, вона сказала, що я себе так чую, як, власне, як кінцугі. І так, що я стала кращою, ніж і моє життя стало кращим, ніж воно було до того. And it was a beautiful thing to hear her say about her individual life. And I think this can be true for you in your collective life in Ukraine, that although you feel the fragmented pieces of your country at the moment, they can come back together and be painted with gold and be even more beautiful. І це був прекрасний приклад з індивідуального життя цієї пацієнтки, але я би то саме сказала про вас, про українців. Ви дуже добре відчуваєте ці фрагменти. Воно вже не буде таким цільним, як воно було, але ці фрагменти, які ви зберете разом докупи і прикрасите їх золотом, воно буде ще краще. And I think we have a role as psychotherapists to play in society, in the world, for you in Ukraine, as your country comes, I hope soon, to the end of the war and you begin to be able to rebuild your future. You can have a role, an important role in shaping the future of your country, and you will do it with wisdom and insight, and you will beautify your country. І, власне, психотерапія має таку роль, яка допомагає людям в світі. І, власне, в цьому буде полягати і ваша роль після війни, коли ви будете відбудовувати вашу країну, але ви це будете робити вже з мудрістю, з відповідальністю, зі знанням і з відчуттям прекрасного. So this is my message to you this morning, my hope for you for now, for the future. And I know that you're just coming up to the time of your break. So I think perhaps it's time for me to stop, to send my warmest greetings to you all for today, for your work, for the future of your country. Ну і це те, чим я хотіла поділитися з вами. Це є той меседж, який я хотіла вам дати, і так хотіла побажати і на майбутнє для вашої країни, для вашого суспільства, для вашої професії, для кожного з вас. І я так сподіваюся, що все це здійсниться. And we wish you all to know that EAP is in support of you, and please ask us for the help that will be valuable to you. І я хотіла, щоб ви всі знали і були впевнені, що Європейська Асоціація Психотерапії підтримує вас, і можете не вагатися, якщо ви будете потребувати підтримки, можете звертатися за підтримкою і допомогою.
And I wish you a very good conference today. І я вам бажаю сьогодні дуже доброї конференції. Thank you, Patricia. Thank you, Alexander, for making it available, for providing the connectedness, which means that I can connect with all your colleagues today. Thank you. Thank you. Okay. Дуже дякую, пані Патриція.